Actually, I can't tell the helmet. पहुंचना भाई इस टाइम पे पहुंचना कोई फर्क नहीं है देख मेरे सामने ही है किन्ना तवल के लेके आए ता भी मेरे सामने ही फिरते हैं आई थिंक सो कैमरा वर्क कर रहा तो आप पहुँच गए हैं ओटवा एंड सामने CBR आई थिंक CB 1000R CB 1000 रखी सी हुनी इधरों तो जेडे इत्थे कैनेडा च राइड करते हैं बड़ी वधिया ट्रिप दिंदा ब्रो जो भी कोई हाईवे आउंदा हाईवे दे ब्रिज आउंदा ना ब्रो पुट योर स्पीड डाउन मैन पुट योर स्पीड डाउन बिकॉज always the cop gonna be on the right corner or on the left corner of the bridge and they are watching you ये मेरे नाल probably like 10 times हो चुके हैं till now yeah really it happened 10 times bro 10 times पहला आप गैस भरा लिए Oh shit fuck bro ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਰਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ probably gonna put the regular oh shit ਸੋ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ ਸੀ ਗੈਸ ਭਰਾਉਣ ਤੇ ਗੈਸ ਆਪਣਾ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਗੈਸ ਭਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਟੈਂਕ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਆ ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਹਜੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਕਾਲ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਉਂਗਾ ਕਾਰ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉਹ 30 ਮਿੰਟਸ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਐਂਡ ਵਾਪਸ ਫਿਰ 30 ਮਿੰਟਸ ਆਉਣਾ ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਛੇਤੀ ਆਵਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤੇ ਐਂਡ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਦੋਨੇ ਕਾਰ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਸਕੀਏ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਫੇਸ ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਫੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਬਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਸੋ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਵੀ 7 ਮਿੰਟ ਦੂਰ ਆ ਆਲਮੋਸਟ 7 ਮਿੰਟ ਦੂਰ ਆ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਐਂਡ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਗਰਮੀ ਬਟ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਆ ਲਾਈਕ ਕਲੀਅਰ ਆ ਵਧੀਆ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਬਸ ਇੱਥੇ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ
Where are you from? Like background? Back home? India. Yeah. India? Yeah. Where? Dehradun. Dehradun? Yeah. Punjab, bro. Oh no way! Actually, I can't tell. The helmet. Kidda? Kiddha? Wadia. So Punjabi आती है या like you gonna speak in थोड़ी Hindi? हिंदी आती है. हिंदी आती है ना बस ठीक है भाई ले भाई CBRs BMW and ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈਕਸ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ so almost ਆਪਣੀ with the first car show on your bike and here's my bike there's a guy over here he also has the same bike what exhaust is on that bike It's a Musari. sorry It's Musari. It says on the car. okay can I look at it bro because my one is a stock man stock Acra and this one No, this is full exhaust. Yes. it's a full system Yes. oh I think your one is which year is that 23. 23 oh nice bro You? it's the same one Yeah, same. 23 bro. Yeah. That one is this one 23 I think that one is also no this one that one is also 23 I think so bro 23 I didn't put the tail tidy or anything because my one is stock Yeah, fully stock. You better put an exhaust on that thing. bro actually I'm gonna put the Acropovic man oh sorry the Arrow GP line Good too. so that one is I think so till now that this bike if the Arrow full system exhaust on this bike that one is the freaking loud bro one of the best loudest bike it's gonna be after putting the Arrow full system because I saw that I listened to that sound How much is it? bro that gonna cost you now nearby $1,900 Yeah, so this is $800. that one is 800 Full system. full system 800 can I get this one can you give me any details about this one Still sounds good. but it sounds good Has a quick shifter too. oh how did you put that one okay I can see One of my that buddies did it. Woo. I think bro Take care, right? yeah you too right safe that's I love this carbon bro I love this carbon That's hydro dip. Hydro dip. okay Yeah. So it just looks real, you know? I know CB 650 oh I think so this one is a CB 1000R We'll definitely have to go for a ride. that's a beautiful bike that's a beautiful really that's a beautiful I'm gonna take off because I work at 4:30 tomorrow morning. Oh yeah? Yeah. Yes sir, you too. Be safe. good bike bro Thank you. is that a 1000 Yes. bro it's Yeah. freaking nice man I love it Yeah. It's it's good is it stock I have an exhaust coming Wednesday. which one Race fit. A race fit. okay Yeah. is a full system or you're No, going with just a slip on yeah. slip on bro yeah that's good go with a slip on bro because our bike doesn't have the slip on bro I searched everywhere this bike doesn't support the full like a slip on then we have to go with the full system Right, yeah. and after putting the full system this bikes look like Sounds way better. bro sounds very better and Oh, it's I loud can't wait for it's loud mine. bro that's the main thing man after buying the bike It's the one thing that a bike absolutely needs. and now in the morning my one is a fully stock bro fully stock anything I didn't even change the tail tidy bro Oh no? it's fully stocked Awesome. this is a brand new Right. fully brand new Yeah. Is it 25? no it's a 2023 Okay. but it's only when I purchased that one is driven now like 1900 kilometer it's brand new bro Nice. when I purchased this one Yeah. so I got brand new bike or you are going or Yeah, I'm taking off, yeah. okay Awesome. okay bro Awesome. have a Stay ride safe safe. bro yep safe. Bro this thing looks crazy man crazy car ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਮਰਕਰੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰੇਅਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੈਲਬੀ GT350 ਐਂਡ ਸ਼ੈਲਬੀ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ Supra we have one Supra over here Dave do your work bro enjoy the time Thank you so much. yep
So the thing is Porsche, Corvette, and then we have BMW. I'm just gonna toss it over there. Holy shit! It's the car to Oh my god! Oh my god! I know how it works, people. It's my fucking helmet. Oh my god! भाई सबसे बड़ा धक्का लगा है इस बंदे को. Oh, they just moved their bikes. That's why you moved this bike. And then we have this beautiful Lamborghini LP610. Sorry. And it's freaking beautiful, bro. I loved it, man. I love it. I love it. Slingshot and you know what? This thing is good. I love it. मेरे अकॉर्डिंग अपने चलना चाहिए हूँ. Honda CBR 650R. ये ना इन्हों का दूरी पता लग जाता 600R का. 600R का दूरी पता लग जाता भी 600R का. You wanna come too? Where? What do you wanna come to? Where are you guys going? Maryville. It's a new. There is What's also a that? car show. There is also a car show. Bike meet. A bike meet. Bike meet. Every Friday, it's like Oh, there are gonna be a lot of more bikes over there. Yeah. Okay, let's go. Let's go, bro. Hold a second. Are you okay being a bit stupid on the highway? No. Probably Ride your own no. ride then. ride your own ride, but yeah. Like I gonna be, but not that much. Okay. Like if ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਾਈਕਰਸ ਖੜੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਸ਼ੋ ਆ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦੇਖੂੰਗਾ ਮੈਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਖੋ ਸ਼ੋ ਕੈਚਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਥੋੜੇ ਅਥਰੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮਾਮੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ YouTube 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਪੇ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਬਾਬੇ ਤਾਂ ਕਸੂਤੀ ਬਾਹਲੀ ਭਜਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਈਕ। ਹੋਰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬਾਈਕ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਭੱਜਣੀ ਆ ਹੁਣ 1000 ਸੀਸੀ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਏਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਪਿੱਛੇ ਮਾਮੇ ਪਵਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਆ ਜੂਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਗੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਰਿਲੈਕਸ ਵਧੀਆ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਨੌਰਮਲ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਤਵੱਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇਹ। ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 9:28 ਹੋ ਗਏ ਆ। ਆਪਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਰੁਕਾਂਗੇ। 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਸਿੱਧਾ ਬੱਸ ਘਰ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦਾ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। This thing is not loud. Really nice guys. I can see there's some of the CBR also. R6, bro, my favorite. My favorite 600, my favorite. It's a beautiful man. It's beautiful man. Boosa, सबकी पसंद boosa. Nice. Woo. Nice Hayabusa over there. 1000R. Some of the bikes over here. Very beautiful. The same thing in the fall LED. Yeah. Oh, I left my key in that one. Oh, nice. There we go. Found one CF motor over here also, 675. Getting ready to take off. That's a very rare bike. That's a very rare bike, bro. Yeah. That's the second time I'm looking for it. Like, I just saw this bike second time. This thing is very rare. Not very many of them out there. My buddy have this one. That's the first one. My buddy have this one. Your buddy has one? Yeah. Really? He has the one over here. He lives in Brockwell. Really? Yeah. Okay, that's fucking sweet. There's one over there. Yeah, good to know, good to know. Tell him to come to Ottawa sometime. I got one. This thing is crazy. I was just going from it. I was like, oh shit, that's a turbo Hayabusa. Woo! How much horsepower this bike have right now? 575 on race, 407 on pump. Oh shit. Crazy. This thing is crazy. Holy damn. I can see from here. Just pipes. Woo. ਨਾਈਸ। ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਆ, ਇਹ ਬਾਈਕ ਕਿੱਡੀ ਤਕੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਰੋਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਬਾਈਕ ਦੀ ਬਰੋਡਨੈਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। really one of the best. ਇਹ ਬਾਈਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। That's yours? No. Oh, I wish. Bro, this thing is my. It's his. That's yours? Yeah, that's mine. Yeah. That's one? Yeah. Bro, I want you, bro. I want this bike soon.
crazy, crazy machine, machine. Yep, it is. So mostly ज़्यादा चली है और देखो Aprilia really Aprilia तो बहुत सही चले बहुत ज़्यादा Aprilia R6 Z900 nice Yamaha beautiful right तेरी Aprilia ना this one R6 nice pretty bike. Then we have this one S1000R and GSX is pretty big. This thing is crazy this very beautiful old style classic GSX R1100, one of the rare bike, beautiful, super beautiful. I love it. Then R1250 KTM, beautiful bike. Some of the Harleys over here, very beautiful. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਵਧੀਆ ਜਿਹੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ. ਓਕੇ ਗਾਇਜ਼, ਸੀ ਯੂ, ਰਾਈਡ ਸੇਫ ਐਂਡ subscribe my channel, comment, like, अगर तुमको क्वेश्चन वगैरह है तो मैंने पूछो. ओके, be healthy, bye. Please don't confuse me. Within my cup, I keep it juicy. I used to be like that way back then. I was